Ayan na po yung Harry Potter bus. Ayan. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Warner Brothers. Nandito na tayo sa Harry Potter Studio after 1 hour and a half na biyahe from London. So, yeah, we're excited. Napapasok na kami. Medyo konti pa yung tao kasi maaga kami na dumating. At limited lang dahil sa COVID season. So, pinapakiusap ko po na please like, subscribe, hit the notification bell, share. Gawin nyo na lahat sa aking channel to support me and my channel. Kung gusto nyo pa po ako na gumawa ng marami pang vlogs, gawin nyo na lahat and subscribe. So mga ka-Hey Jude, sa wakas napasok na tayo sa Harry Potter Studio. So dito mahigpit po yung health protocol nila sa COVID. So ayan, chinecheck yung bag, chinecheck talaga yung loob, and then merong hand sanitizers, yung mga minimum health stand protocols talagang sinusunod dito. At pumunta si Jill dito sa digital guide para kumuha ng audio. Hi, good morning. And you also need headphones to go with that. So, meron kami nito sa isang headphone. The headphones, they plug in at the bottom. Yep, and the jack. The volume buttons are just on the side. Okay. You can press the buttons to wake the device up every time it goes to sleep. A bit like you would with a phone, really. There's a little video that shows you how to use it. But if there's So any questions, let member stop inside there. Okay, thank you very much. Good morning. A few inches later. So, papasok na kami. Kanina, pinaput down yung camera ko. So, ito.
Ayaw sa'yo. Thank you. Characterization that you really strive for. Nakita niyo yung mga potions ginagawa ko para sa COVID vaccine. So na umuwi, so papasok na ako sa bagong bahay. High-tech tong bago kong bahay. So hindi natin kailangan ng susi, kailangan lang natin ng fingerprint. Sinaginig at mago. Papasok na kami sa Forbidden Forest. Si Hagrid. We're here in Forbidden Forest. So this is the famous Hogwarts Express. And this is famous for picture taking here in Harry Potter studio, yung Hogwarts Express na to. And syempre, ang station, King's Cross Station, and the train. Ayan na, malalate na tayo sa train. Steam engine train. And Chocolate frog. what is that for? Chocolate frog? How much is it? Expensive? No. Toads, frogs, flies. Huwag mo kami iwan. Malalate ka na ba? Baka maiwan ka ng tren ha? Pabalik sa London. Ba yung tren papunta sa Pilipinas? Gil. So syempre nagutom kami. Famous butterbeer and hotdog. Dudu, ano kakainin mo? Famous butterbeer. So night bus, bahay ni Harry Potter. Pakawalan nyo kami. Pakawalan nyo kami dito. Ang bahay ni Harry Potter.
Bumangon ko, Voldemort. And so they have plus safari, brush, wasabi, meron din silang PPE. I'm Sarita Allison. I'm a prosthetic makeup artist. Ito na yung isa sa mga pinakamagandang part dito sa Harry Potter. Are you ready to see it? Ito na. Ganda. Ito yung bank nila. Eye the Treasure was very much a combination of live action and visual effects to accomplish this. There's a strange role. It's a fantastic example of my team. Kailangan natin umalis dito, Jill. Dito na yung dragon. Ayun na siya. Ayun yung dragon. So nandito po kami ngayon ni Jill sa Walthamstow. Mag-grocery po kami, mamimili kami ng biscuit. Pwede na ba kayo makita ang Hogwarts? Ito na siya. So hello guys,
kakatapos lang natin ng tour natin dito sa Harry Potter Studio. And sa likod po makikita nyo yung mga floating candles. At nandito tayo sa cafe nila sa labas. Nakamask pa rin tayo. Nagsasanitize tayo regularly. So sumusunod pa rin tayo sa minimum health standard protocol ng UK. So papahinga lang muna kami and then balik na kami sa London. So general na-enjoy namin yung tour dahil maraming magic, para ka talaga nandun sa loob ng mundo ni Harry Potter. And then madami mga magical things doon, mga kakaiba, at talagang it's amazing and talagang fantastic talaga yung tour. Meron kaming libreng guide pala, kasi yung kinuha ni Jill na voucher, meron siyang libreng guide. So ito siya, Harry Potter guide. And then ayan, makikita nyo dito yan sa Harry Potter Studio. So yan, papahinga muna kami konti and then balik kami sa London. So don't forget to subscribe, click like, share, and hit the notification bell for my latest vlogs. So please subscribe po para mas maganahan akong gumawa pa ng maraming vlogs about different tourist spots dito sa UK and in Europe. And hindi lang tourist spots, at pati mga travel tips and guides na rin. So please subscribe to my channel, and I hope you enjoy watching this video, and always keep healthy and safe, and mag-ingat palagi lalo na sa panahon ngayon. So thank you very much.